Ngi pediang subhai pisha kan ika tutorial halor ka blast da ka bapendan kam ki tools ubayo Python. Ha kan ika tutorial ngin pulih ban run blast na ka benta ka query sequence da ka bapendan kam ki tools ubayo Python. But parse ya blast output ban wat banyak shushu. Ban boot ya kan ika tutorial pidi ban tiap bahaya ka undergraduate biochemistry lani bioinformatics. But ka basic Python programming. Pe ya ka Python tutorial ha ka link bala ai harum. Ban record ya kani ka tutorial ngapandan kam da ka Ubuntu operating system version Khasi Python version R.0.pra IPython interpreter version R.lai.node BioPython version iway.repusau bat ka internet batrekam Blast ka dikatin lengkot jong basic local alignment search tool Kadai ka algorithm ban yanujor ke sequence information. Kani ka program ka yanujor ya ke nucleotide lani protein sequence sha ke sequence ha ka database. But can ya ka statistical significance jong ke jing ya ha. Kidan artali kirkom ban run ya ka blast. Ka local blast ha ka machine jong pi lani run blast ling ba ka internet ling ba ka NCBI server. Kidan artali kirkom ban run ya ka blast ha ka BioPython. Ningkong run ya ka blast na ka benta ka query sequence jong pi bat penyo ka tuk ani ka output. Baar parse ka blast output na ka benta ka jingwat ba kam banya hadin. Ngin pili ya ka terminal bat run blast na ka benta ka nucleotide sequence. Pili ya ka terminal da ka banyan lang control alt bat T key. Ha ka prompt type IPython bat nyon enter. Ha kan ika tutorial ngin sapen I kumno ban run ya ka blast ling ba ka internet da ka bapendan kam ka NCBI blast service. Type kumni harum ha ka prompt import NCBI www module from bio.blast package. Nyon enter. Kababut ban run ya blast ling ba ka internet type ya ka baharum ha ka prompt Ngin pendan kam da ka qblast function ha ka NCBI www module. Qblast function ka sim lightly ke arguments. Ka argument beningkong ka day ka blast program ba pendan kam na ka benta banwan. Ka baar ka pentikna ya ka database banwat persya. Ka argument ka balai ka day ka query sequence jong pi. Ka input na ka benta ka query sequence kala banlong ha ka rukom jong ka GI number lani ka FASTA file. Lani ka laru banlong ka sequence record object. Na ka benta ka ni ka jingpen I nga pendan kam ya ka GI number na ka benta ka nucleotide sequence. Ka GI number ka day na ka benta ka nucleotide sequence jong ka insulin. Ka qblast function ka simru ya kiway ki judge option na argument babun. Kini ki argument ki long ki bayasrim ha ka parameters ba pair ba pilaban bu ha ka blast web page. Ka qblast function kan penpa ya ka blast results ha ka XML format. Pai biang sya ka terminal. Ngidi ban pedan kam da ka blast program batikna. Ka syangru lada ka query sequence jungi ka day ka nucleotide lani protein sequence. Nama ka query jungi ka day ka nucleotide ngin pedan kam ka blast and program but anti ka thau ya ka nucleotide database. Ki jingtip bakam banyak sapang kini dan ha ka NCBI blast web page. Ya ka blast output labu ha ka variable result ha ka rukom jong ka XML file. Nyon enter. Ka syong ha ka jing stat jong ka internet jong pi kala ban sim katuk ani minute ban pendap ya ka blast search. Kalong ka bakong san ban save ya ka XML file ha ka disk shua ban ya command. Type ya ki line harum ban save ya ka XML file. Kini ki line jong ki code kin sa save ya ka jingwat kum blast.xml ha ka home folder. Pai sya ka home folder jong pi bat wat ya ka file. Klik ha ka file bat check ya ka jingdan ka file. Pendan kam yaw code ba peni ha ka ni ka text file. Ladapi kwa ban pendan kam yaw FASTA file kum query. Hang ni udan ukut lada pikwa ban pendan kam ya ka sequence record object na ka FASTA file kum ka query. Tungin ya pai biang sya ka terminal. Ka benta babut ka day ban parse ya ka file ban extract data. Ka senjam ban kong jong ka parsing ka day ban play ya ka XML file na ka benta ka input. Type kum ni harum ha ka prompt. Nyon enter. Ka babut
Import ya ke module NCBI XML na bio.blast package. Nyon enter. Type ya ki line harum ban pass ya ke blast output. Ke blast record ke don ya baro ke jing pentip bapikwa ban extract na ke file na ke blast output. Tugin pren kandiat ya ke jing pentip syapang baro ke het ha ke blast report jungi ki bakam he ban ha ki jaka ba kimi. Type ya ukut harum. Nabenta command bakan long kebatik na ke expect score kam day banduna ya not point not iway. Na kabenta away pa away HSP kata kamud ki sijur bahe score ngiyo ya ka title length HSP score gaps but expect value. Nginya printru ya string ubadan ya ka query ka database sequence balapen bed but string ba pentikna ya kajing ya day but kajing bam ya day ki positions. Nyon yaw enter ki arsin ban yo ya ka output. Kmi tho ya ka output. Na kabenta kaway pa kaway ka alignment ngidon length score gaps e-value but strings. Pila ban yo ya kajing pentip badan kam da ka ba pendan kam ki way ki functions ki badan ha ka bio.blast package. Ngilapay sa kabakod jong kani ka tutorial tungin batay lingkon. Ha kani ka tutorial ngilapulek menuban run ya ka blast na kabenta ka query nucleotide sequence da kabapenan kam UGI number. Batban pass ya blast output da kabapenan kam da ka bio.blast.record module. Na kabenta ka assignment run blast search na kabenta ka protein sequence kabapikwa. Save ya ka output file but parse ya ka data kabadan ha ka file. Ka assignment baladap jong pi kadai bandan ya ki line jong ki code baharum kum balapan iha kane ka file. Kami tu ya code nama ka query jongi kadai protein sequence nila pendan kam blast p program bat nr kata kamud ka protein database ka bom dadan kam na ka benta ka blast search. Ka video ka badan ha kaling harum ka batay lingkod ya ka spoken tutorial project skobha download bat pet ya ka. Ka spoken tutorial project team ka jupan long ya ki workshop bat IRU certificate ya ki tu ki pass ya ka online test. Mantip kam banya sno bahar tho shangi. Ya ka spoken tutorial project la baiting ka da ka NMICT MHRD Sarkar India. Kambon ki jingtip halor kani commission ka don ha ka ling harum. Ya kani ka script lapen kelas ya ka ktir kasi daw yuwan ki bat mangaw hezekai ling do ngan pen kutno koblay ba pilayas no lang.